taken one of the another one important topic today. So yeah, because India by being agriculture based country and we have a large population of youth. Uh, so this is another one area where actually we need to actually obviously this uh, government is also focusing, everybody is focusing. So our topic is high value horticultural produce as a scope for youth engagement and sustainable agricultural practices through convergence of technology. So this is one of the most important area. This is where we will be harping and delving into. Before that, I would like to give you one information like that. This session will be recorded for future reference and the documentation. Before introducing our panelist, Dr. Sudeshna Baruah, I'd like to just introduce our consortium collaborators, Dr. Rahul Mohanto from Center for Cloud and Climate Change, and Anu Mandal and Auruk Kumar Pushpa from Abha Creations Social Impact Foundations, and Parthapotim Baruah from BT Analytica LLP, and myself, Satyendra Madhav Mohanto, in short, Satyen Mohanto. We are collaborators. And right now, I want to give a brief introduction about our today's panelist, respected Dr. Sudeshna Baruah. She is a subject matter specialist in horticulture. So, Doctor, let me give a brief. She is from Jorhat, and Dr. Sudeshna's academic journey culminated with a PhD in fruit science from Assam Agricultural University, where her research is centered around the genetic diversity of banana in Assam. So everybody loves banana. She has a good expertise on banana, and she has been doing lots of research on banana. We hope we'll be listen from her regarding these fruits also. And then, as a subject matter specialist, uh, Sudeshna currently serves at the KVK, that is Krishi Vigyan Kendra Golaghat. So KVK has a very vital role there. They've been playing uh, in our agri landscape, in agri sectors, because their role is that they're bringing how the technology, new technologies transformation, and how we bridging the gap between the research and the farmers. That's the most important thing they have been doing, and our farmers getting lots of benefit from this KVK's role. And Dr. Baruah's expertise contributes to innovative solutions and advancement in horticulture in Assam. That's another one very hopeful area, because in agriculture, horticulture is another one where actually farmers' income can be enhanced, and there is a scope of youth engagement is immense in this sector. So Dr. Sudeshna is serious and is very dedicated to horticulture, and her committed to advancing agricultural practices make her a very valuable assets from my point of view to in this field. So basically, without delay, already we have 2 minutes left. I have taken another 1 minute. So over the platform to Dr. Sudeshna Baruah. Sudeshna, please. Thank you, Satyendra. So I'm directly going into my presentation here. We are going to discuss about the scope of high value crops in Assam as well as India, and the sustainable way of combining all the technologies available for the sustainable production of these high value crops. So I'm directly going into the presentation. Yeah, please. Screen is not coming up. Is it now? No, no, still not good. Are you able to see? No, not yet. Yeah, yeah, right now. I think it's a bit slow. Yeah.
Now is it coming? Yes, yes, yes. Okay, so today we will be discussing about the high value horticultural produce that may serve as a scope for the engagement of the youth, as well as while doing that, the sustainable agricultural practices through convergence of all the available technologies, right from the advanced technologies to the primitive technologies we are recently been talking about, like natural farming and organic farming, like that. So, while talking about the high value horticultural produce, we need to first understand the scenario of Indian horticulture. So, India is having a huge land area under 18% of the cultivated area, which is under the cultivation of high value fruits and vegetables, mostly horticultural produce. And we can proudly say that India is among the two most leading countries in world by considering the horticultural production. So the horticultural growth in last 7 years since 2015-16, sorry 16-17, the in last 7 years the growth in area is around 21 more around 22%, and while the production is around 20% in case of horticultural production. So when we consider an entrepreneurship Excuse me, development, Sudeshna, your yeah, slides are not, I mean, transitioning. I mean, you should put in a presentation mode. It's static. okay. Yeah, yeah, right now it's coming. Is it coming? Yeah, yeah. Okay, okay. Yeah, is it coming now? Right next to the 70% icon. Right next it is Yeah, that icon near the 70%. No, no. this one, slideshow. Yeah, right. Yeah, doing this only. Then later I can do another thing. You can just press F5 also. Is it coming like this? Yeah, I know. You go to the slideshow and then from there you can go on the top menu. Go to the slideshow. Yeah. From the beginning or from wherever, from the current slide. Oh man. Now, let us Partha see. will know what to do actually. Laptop. Yeah, from F5. Is it showing only the first slide? Yeah, then it is okay. It is okay, I think. I have pressed the next one. Are you able to see? Okay. So we can continue like this only if it is visible to you all. I can make it bit larger. Yeah, it's okay. You continue. Yeah, okay. So basically, when we consider the horticultural growth, it is rising since last 7 years at the rate of 20% growth while considering the production sector. And
if we see the world scenario in the third uh, column of this table, the production wise, the top 10 fruits that are popularly grown or popularly being used are bananas, watermelon and other melons, including one category, then apples, oranges, and other citruses as well, then grapes, mangoes, guavas, pineapple, peaches and nectarines, and papayas. And if we consider the most popular as well as most highly produced fruits in the world, we can see the top producers and the India's ranks are very high. In case of bananas, it is the highest producer. It is the largest producer of mangoes. It is the largest producer of guavas and papayas. At the same time, in case of the very famous fruit, oranges and other citrus species, India also ranks second just after Brazil and China. In case of oranges, Brazil is the largest producer, India is the second largest producer. In case of other citruses, China is the largest producer, India is the second largest producer. So basically, what we can see that in case of high value fruit crops, India has a huge potential for development of entrepreneurship, for development of agripreneurship, and for attaining high value fruit crop as a source of income. At the same time, when we consider the high value vegetables, the top 10 highly produced vegetables include tomatoes, onions, cucumber, cole crops, brinjals, mushroom, carrots, chilies, peppers, spinach, and garlic. And in most of these vegetables, China is the largest producer and India is the second largest producer. So we can see that India's position in global level, it is considering the production, India is the highest producer of bananas, pomegranate, mangoes, papayas, okra, and turmeric. And second largest producer in case of potatoes, tomatoes, onions. In case of onion, I think India is the largest producer. Then cauliflowers, brinjals, and cabbages. And from all this production, India also has a very important rank in the export industries. While considering export to Netherlands, the highest potential commodity is the grapes. Then UAE, it is mangoes. To Iran, it is the bananas. Then to Bangladesh, these are the pomegranate and oranges we are producing. So even in the global export scenario also, India has a huge potential for these high value horticultural crops. So these crops are the major crops that we can identify from these last three slides that has huge potential for production for high income generation per unit area. So these are mangoes, bananas, citrus, grapes, guavas, tomatoes, cole crops, spices, brinjals, and leafy greens, and papayas. So basically, when we think of certain production practices that can include the high value crops, we can select any of these crops that may act as a remunerative crop for production of high value produce in a very little amount of area that we have. And these the selection of the crops may be based on the local as well as the export market, as well as the market that we are having for value addition and processing industries. So secondly, we need to think about what we want to have and what we are producing. In these photographs, we can see that sweet potato and bananas, these are two of the very popular high value horticultural crops. In case of sweet potato, in the first photograph, we can see a local market that we are generally having in and around us. So if we are producing sweet potato as a high value crop, we need to target the second photograph that we want to produce this kind of produce so that we can bag a higher price from the produce we are making. And even in case of bananas, when we go to the local market to buy bananas, we mostly see the scenario that we can see the condition of the bananas in the first photograph. But what we want to purchase is the second photo. So we have to lead our production towards
the second photos we are showing here, so that the production the produce we are producing for the market is of this quality, so that we can bag a higher price in the market. Because for a beautifully looking banana, bunch of bananas, for a beautiful looking sweet potatoes or any other potential vegetables we are having, nobody is gonna hesitate to pay a 10 rupees extra to a beautiful looking broccoli or to a beautiful looking cabbage, and that too with the use of good agricultural practices that we are currently being trying to make aware about the practices that may lead to a high value produced from our own system of production. So in case of banana, India, we have already told that India is the largest producer of banana. India's share in the global banana production is 27%, but its export share is less than 1%. At the same time, Ecuador's share is less than 5% in global production, while the global export share is 30%. So why is it the case? Are we producing bad quality bananas, or what is happening to our system? So when we adopt a system for production of high value horticultural crops, to get the exact high value, we need to follow some practices like contract farming, transformation through public-private partnerships, application of gaps. Gaps are like good agricultural practices, such as these practices may include the selection of good quality suckers, then good land preparation practices, then practices during propagation of the plant, then practices during pre-plant operation, pre-plant treatment of the sucker, then practices while managing the pests and diseases that are good for that are sustainable, as well as those are good regarding the high maintenance of the hygiene condition, maintenance of the workers' health, and maintenance of the food quality, without hampering the profit that we are going to make from that production system. At the same time, we need to focus on the production that is export category production, because many of the importing countries, they have certain limitations of import, so that we cannot export or sell something which is not as per their requirement or as per their guidelines. So we need to focus on the best quality production, so that even in the domestic market also, we can have a better quality food for our plate. Then while doing the production technology, we should not forget about the post-harvest handling also. So if we want to have a banana, which is looking like the last photograph, this one, then we need to follow some certain practices that won't harm the post-harvest quality of the bananas. So these practices may include the harvesting without damaging the bunches, then pre-cooling, then washing the bananas, then separating the hands, then separating the hands into the cluster of 5 or 6, so that the packaging will be easier, so that there will be aeration, so that there won't be any damage during transportation. So these are certain practices that are needed to be followed while producing a high value crop, because only production won't be complementing the uh, price we need from the produce, because we have to handle it in a way so that we can get a better price in the market. Then recently we have been talking about our beloved Kaji Nemu, or Assam lemon. It is the uh, recently it has been announced that it is the state fruit of Assam. So the state fruit that has already been registered under the GI Act. So it has got the GI registration. The applicant name is Nodihing Nemu Tenga Unnoyan Committee. So it has got the registration during 2018. And there are certain characters in Assam lemon that are special, for which it has got the GI.
that is its specific aroma, its cluster bearing habit, then the seedlessness in the fruits. Then again, it has a beautiful characteristic that uh, it has a tendency to flower throughout the year to a certain limit. Of course, it has one or two peak season of flowering, yet it has a tendency to bloom throughout the year. It will produce one or two fruits throughout the year in the plant. So basically, we have a very good crop, a potential crop for high value horticultural production. And we can even add the value of GI tag to the Assam lemon so that we can beg more profit from the market. So we all know that we have a GI tag in Assam lemon. Our farmers are being informed about the GI tag. It has been published. It has been popularized among the farmers that we have a very good product that can be commercialized through the use of GI tag. But most of the farmers they are unaware how to use the GI tag because the registration has been made, but am I being able to, am I allowed to print the tag and use it for production as well as marketing to another state, to a bigger market? We all know that we have the GI tag, but we do not know how to use it. So basically, there's a very small step that also needed to be made aware that for using the GI tag, if I am a Assam lemon grower, and I want to use the GI tag, I need to first register for a registered producer registration. So I need to make myself registered as a registered producer, for which I have to be certified by the applicant agency Nodihing Nemutenga Unnoyan Committee. And it's a very simple process. It is very registration process also is very cost effective because it doesn't cost much. It will take I think 10 to 20 rupees for the applicant for the filling up the form, and only after registration only I will be able to use the tag for GI tag for Assam lemon on my product, on my produce. Then only we can claim it as a registered product under GI. So these are certain general fruiting characteristics of Assam lemon. That the peak flowering season, we all know it is a peak flowering season, February, March. Then peak harvesting season, it lies between June, July, from May to July actually. The number of fruits per plant during peak season, it ranges from 100 to 120. And during that period, the average fruit price, it comes to around 1 rupee or 1.5 rupees, which is around 10 to 15 nowadays in the on during the off season. And lump sum, we will get 175 rupees per plant during the peak season of fruiting, and the benefit cost ratio comes around 3.2 in case of normal fruiting time. But during with application of certain technologies, advance the we can prepone the flowering season. These practices, there are several practices. Some of these include pruning of the branches, then providing sufficient amount of nutrition to the plant during the uh, required time, and during the this water stress period, we need to provide good irrigation to the plants. Then the with all these practices, the flowering may be preponed to December, January, which will allow us to have a good crop during March, April. And this will further increase the benefit cost ratio to 4 or 4.15. So this is a good practice so that we can extend the window of fruit production if I have a Assam lemon plot. At the same time, we also have to know that we have a crop with GI Assam lemon, which is supposed to be seedless. So many of us may be thinking that in my home we have a Assam lemon plant, but we are having seeds. Is it really Assam lemon or is it Joratenga or
some other cycle. So actually we need to know, we need to understand why this kaji nemu, why this Assam lemon is not having seeds in the fruits. So it is only due to the presence of male sterility. So if there is any existing other citrus plants other than Assam lemon near our orchard, near our plant, it may be a rock lemon, it may be a this pomelo, it may be a grapefruit, or it may be a mandarin tree. So the pollens from those flowers may fall into the flower of the Assam lemon, and they may produce those fertilized seeds may be produced inside the Assam lemon. So basically, our basic requirement, if we are planning for a Assam lemon orchard, it has to be propagated vegetatively through cuttings, through leaf bud cuttings, anything, but it has to be propagated vegetatively. Any seedling is not an Assam lemon tree. So these are the small examples of how we can make a crop remunerative, how we can earn from our regular crops a higher value, or what are the popular crops, what may be the suitable crops to grow as high value crops in our condition. So then we come to the second part. It is the sustainable agricultural practices. So when we consider sustainable agriculture, the practices that include the soil salinity management, energy management, water management, then erosion management, then management of the livestock, management of the fishery and aquatic sector, then management of the wetlands, as well as post-harvest loss management. All these practices together are considered as a sustainable agricultural system, so that whatever system we are having to produce the high value crops, that will sustain, that won't be harmful to our environment, that won't be harmful to our health, that will be sustainable towards the environment and as well as the production system. So the sustainable agriculture promotes economic stability, uh, and helps farmers to better their quality of life. It continues to hold the profit without hampering the people and the planet. So basically, there are three main objectives of a sustainable agricultural production system, which includes environmental health, social and economic equity, and economic profitability at the same time. So in this whole system of sustainable agriculture, everyone plays a role in creating this food system, this production system, and at the same time does not disturb the balance it creates through all the systems in together. So methods, it may include a lot of practices. We need to have all those practices that will lead to a sustainable system development. So some of the examples include crop rotation. So crop rotation may not be possible in case of uh, long duration crops. Most of the fruit crops are long duration, so it may not be possible for long duration crops. In that case, crop rotation, in place of crop rotation, we can go for cover cropping or as well as intercropping and multiple cropping like that. But while considering the annuals or biennials, we can definitely go for crop rotation. It breaks the reproduction cycles of pest, so it also allows for pest maintenance of pest population and maintenance of the practices for integrated pest management, integrated disease management as well. So the cycles of pest, the crop reproduction cycles of the pest may be broken through use of crop rotation. Then during rotation, farmers can plant such crops which are beneficial for the soil as well, like pulses. Then these crops may include reduce the need of the chemical fertilizer in the system of our production. So these helps us in a sustainable agricultural production system.
So secondly, permaculture. It is kind of our the existing homestead gardens. So permaculture actually helps in maintaining a environment for growing of all kinds of trees, all size of trees, all by giving a natural ecosystem that will be sustainable in its own. So permaculture is basically a concept that we are talking about today through our natural farming practices as well. So permaculture is another sustainable system in which we can allow to grow more crops in a certain area of land, which will be sustainable through um, the system. They are being as they are being grown naturally in their own kind of ecosystem they were being introduced earlier. So then third one is cover crop. We have already told that in case of long duration crops or fruit crops or any kind of vegetable that are long duration, the intercrop or crop rotation may be subjected to use of cover crops. Cover crops also may be pulses because they will add more nutrients to the soil. Then they will certainly cover the soil area so that there won't be any soil erosion. Then there won't be any loss of nutrient as well as moisture from the soil. And there will be less use of chemical fertilizer if we will grow a pulse pulse crop as a cover crop in long duration crops. Then soil enrichment. The fourth is soil enrichment. It is a sustainable system so that the soil may be enriched through green manuring crops, through use of manures, through use of organics. And in this system, the soil is nurtured so that the land can be used for a longer period of time for the crops that we are growing. It is a system for soil health management. Then natural pest predators. There are several natural pest predators. So basically, earlier during the this green revolution period and all that, the focus was on controlling the pest. But nowadays, the shift needs to be there, where we will manage the pest or diseases. Management is not equal to the this control. So 100% control may not be required to get a good crop, to get a good harvest. So if the disease management or pest management through natural pest predators help us in a sustainable agricultural system, then we should focus on some ITKs or some natural pesticides or some biopesticides or bio these predators to kill, to suppress the pest infestation. Then bio-intensive integrated pest management system. It also includes the practices, good agricultural practices that we have already discussed during our banana crop. That bio-intensive integrated pest management system may include clean cultivation, then prevention of the entry of the pest or diseases, then cultural management so that the emphasis can be given to uh, destroy the uh, shades that are being there for the rising population of the pest or diseases. Then physical and mechanical destruction of the pest and diseases, which are not, of course, control measures. It is a management system. Then biological management of the pests and diseases, and lastly, chemicals that may be used to control to manage the pest population. So basically, crop rotation with non-host crop prevention of entry, then cultural practices, all these may lead to an bio-intensive integrated pest management system, which certainly leads to a sustainable horticultural production of high-value crops. Then next is the polyculture farming. We have also already mentioned that in the same piece of land we can go for cultivation of more numbers of
species, more types of plants, and which will lead to the utilization of resources as well as biodiversity, uh, saves the biodiversity and makes the system more resilient to weather fluctuations, and promotes a balanced diet and applies natural mechanisms for maintaining the soil fertility. So these are some of the sustainable practices that may be used for growing high value crops together. Then agroforestry and food forest. These are some new concepts that we can try while going for practicing the high value crop production. And this may include our existing homestead gardens also, for introduction of newer crops, for introduction of for production of crops in their natural ecosystem. And the role of trees in sustainable agriculture includes maintenance of the favorable temperature. These trees stabilizes the soil and soil humidity as well as minimizes nutrient runoff, protects the crops from wind or heavy rain. Trees in the farming system are additional source of income for farmers with the possibilities for product diversification. And at the same time, the next point is biodynamic farming. So one farm, if one somebody is planning for a production system development, then the farm should include crops as well as livestock, all types of crops like food grains, fruit crops, horticultural crops, then animals as well, so that the diversity and the integration of components will lead to a sustainable uh, development, sustainability of the farming system. Then better water management. So these all those factors we have already considered: the cover crops, the crop rotation, then use of mulches, then integration of uh, long duration as well as short duration crops. All these practices finally needs to be used for better water management, for water conservation, as well as uh, using less water to produce more crops. So sustainable and efficient use of water is an important factor while considering the sustainable agriculture system. So another system is the natural farming and natural animal raising system. So this concept has been there since a very long time. So natural farming is not new in case of Indian context, but it has to be promoted. It needs to be promoted. So today in this forum, I would like to have some discussion on natural farming as well, because it is a system through which we can easily make a sustainable integration of all the technologies available. We have advanced technologies for horticultural production, for we have sustainable, we have advanced technologies for greenhouse production, we have advanced technologies for irrigation, we have advanced technologies for application of nutrients to the crops we have. But this natural farming practices, these are some controversial point as well, because many of us, we are thinking like, is it possible to grow whatever food we need through a natural farming system? Is it possible? But my question will be, do we really need to only focus on the natural farming practices, or we can use the natural farming practices to make our existing advanced cropping technologies a better one? Because see, when we talk about the soil condition, we need a good, better health condition for our soil. So while doing it, we always we have a tendency to ask for giving biofertilizers, provide biofertilizers, because our natural fertility of soil is reducing. So we are trying to provide the natural condition to our crops so that the system will be sustainable. So while doing that, natural farming has a very important uh, principle, a sector, a product that is called Jivamrit.
So when we go for production of Jivamrit, use of Jivamrit, we use cow urine, fresh cow urine, fresh cow dung, and forest soil, and jaggery, and pulse floor. So basically, what we are doing that from the forest soil, which hasn't been disturbed since a very long period, which has no chemical fertilizer in it, which has not been affected by any sort of agricultural activity or any other activities, that undisturbed soil we are using as the inoculum for the beneficial microbes that are being present, that should be present in a healthy soil. So that inoculum has to be there in the Jivamrit, so that the cow urine, the cow dung, the jaggery, the pulses will act as the media for growing those microbes, for enhancing the population of those microbes, and then we will go on applying that Jivamrit to our soil or to our crops, so that the natural mechanism, the natural system of sustainability will be there, whatever system we have been following. It may be the conventional one, it may be the chemical one, it may be the advanced one, it may be the most modern technologies of soil management or production technology. But in those systems, we can add this slight this inoculum of the regular, the possible net beneficial microbes, so that our soil condition will be improved. Then organic farming. I don't think we need to discuss more on organic farming, because organic farming is a topic of discussion since a very long time. Most of the farms, they are like certifying themselves for organic farming practices, then producing organic. More people are now becoming more alert about organic produce. They are willing to pay more for the organic produce. So there are many systems like vermicompost, green leaf manures, crop rotation, biological management, biofertilizers, manures for organic farming practices. This is a huge chapter, and it has got a tremendous potential for entrepreneurship development as well. Then growth of heirloom and older varieties. See, with coming in these hybrid varieties of crops, they are needed for a huge production. But for disease management purpose, for pest management purpose, for off-season cultivation, we also need our old varieties, our sustainable varieties, our self-sufficient varieties. They may not be highly productive, but they are the gene pool. They are the diverse gene bank of our original crops. They are the uh, source of genes, source of resistance. They may be the source of uh, tolerance to many of the existing problems, to many of the um, problems related to our environment, growing temperatures. So these heirloom and old varieties needs to be protected in their own homeland, in their farmer's field, in the traditional farming system. So this is one of the very important point for sustainable agricultural development, sustainable horticultural development as well. Then mulching and ground covers. Then manual weed control. Mulches act as ground covers. They may be organic or they may be inorganic, but at the same time, while using mulches, there are many benefits. Initially, we have to cover the ground, and it definitely controls the weeds. It is a natural system. It is a sustainable system for weed control. It is a sustainable system for irrigation management or water management. It reduces the evaporation loss of water. At the same time, mulches may increase or decrease the soil temperature, because while using black polythene mulches, we are increasing a little bit of soil temperature due to the absorption of heat from on the black polythene surface. And while doing that, we are providing slightly higher temperature in the soil microclimate. So there will be more number of roots, more number of absorbing roots, and the crop growth will be increased. At the same time, the
black polythene mulch, when we will see, we can see that there are two colors. One side is black and one side is silver. The silver, when we will put it upside down, the silver will be on the upside layer, upside surface. The silver will reflect the silver color will reflect the uh, sun rays, so that on the leaf lower leaf surfaces there will be less pest population. So while we will when we will go for cultivation of certain crops which are more prone to sucking pests that live under the lower leaf surface of the leaf, in those cases we can go for using the mulch in a such a way so that the silver portion of the silver side of the mulching paper will be on the upside, so that the pest population may be controlled, may be reduced to a certain limit. Then manual hand weeding tools also may be used while cultivating for a very small amount of area, small land area. And living mulches can also be used, which may also contribute as a soil cover crop as well as a green manuring crop to our main crop. Then benefits of sustainable agriculture or horticulture. Am I taking too long? No, no, it's okay. It's okay. Okay. So benefits of sustainable agriculture may contribute to the environmental conservation. I won't go much in details in these points. It saves energy for future. It focuses on public health safety, then prevents pollution, prevents air pollution as well, then prevents soil erosion, then it reduces the cost of many things like cost of land preparation, cost of mulching, cost of irrigation, cost of chemicals for pest and disease management. Then it also conserves biodiversity and sustainable livestock management as well. It is beneficial to the animals. It gives social equality, and it is beneficial for our environment. So thank you all for the concern that we all have for a sustainable agricultural system. So now we may go for the discussion part if we have any. Yeah, thank you very much, Sudeshna. So the forum is open for everybody else. So, any questions and discussion, please. Any questions? No, please. Okay. Yeah. Mm. In a natural way, see, first we have to look for the disease-free planting materials, and some of the anthracnose is actually happening in case of the harvested bananas only. And when we go for the leaf diseases, the green cultivation is a must. And if we are talking about the post-harvest diseases, then the handling is the most important thing in that case. Because see, we have a huge market of banana, we have a huge production of banana, but we are not having good practices for post-harvest management or handling of the banana bunches. Our farmers don't even bother, some of the farmers, they don't even bother how to how to make it uniform, the banana bunch size, the fruit size throughout the bunch. So that those are the important things that we are planning nowadays for developing some good agricultural practices for banana as well as other fruit crops and vegetable crops and flower crops of Assam. So hopefully these practices will help them to grow a sustainable crop to a disease-free crop. And moreover, most of our farmers, they face another problem that we come across a lot of those problems, that the bananas are being means broken. The pseudostem are broken due to the infestation of earthworm. Am I right? Yeah. Yeah.
So in many of the cases, we mostly ask farmers. So basically, always say that artworms are friends of the farmers. So if the artworms are creating a problem in banana cultivation, are they not friends of banana farmers, or they are enemy of the banana farmers? So they are like, yeah, maybe because when artworm population are high, we get to see the bananas being broken or being broken due to the heavy weight of the bunches and infestation of artworm as well. So basically, we are blaming the artworms for the problem they are not even causing. The problem is because of the pseudostem borers. But our farmers are even not aware about the presence of pseudostem borers in the farming, their production site. So basically, there are lots of sustainable practices to control the pseudostem borers so that there won't be any infestation. The infestation of pseudostem borers won't lead to any means rotten stem where the artworms will enter. So basically, the disease and pest management system in our production system is lacking the easy protocols that we can follow to control the pests and diseases. Okay. Okay. Yeah, yeah, sure. Yeah, yeah, yeah. It is correct because it is not recommended to use carbide for ripening the bananas. So carbide leads to the production of acetylene gas, so which is carcinogenic itself. Uh, but the recommended practice is use of ethylene gas, for which we need to go for using ethifon or ethyl. Ethylene should be used, whereas our farmers are using carbide, which will produce acetylene. So that should not be the practice. That should be avoided. That most of the farmers, they are now being aware about their use of the bad use of carbide, and they are shifting towards the ethifon or ethyl. So that should be the practice for ripening of any kind of produce, any kind of agricultural produce or horticultural produce. The proper product to be used is not carbide; it should be ethifon or ethyl. No, 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 no. It doesn't reduce because see, we have a tendency. Even our farmers, they have a tendency to go for overuse of the produce or product we are suggesting. For a pest control, if we are suggesting you go for giving 0.5 ml per liter or 0.25 ml per liter, they will certainly go for using 2-3 ml of ml per liter. If they will increase the concentration every time, there will be resistance of the pest resistance. Similarly, if we are saying that you can use ethylene at this concentration, like 25 ppm or 50 ppm for 3 days or 4 days, they will think that if we will increase the concentration to 150 ppm and we will go for giving the treatment to only for 2 days, it will go on ripening. If we will force the treatment, then it will definitely reduce the taste of the produce, because it has some recommendation. If we are going for transportation, then we need to go for lower dose for a lower time period. If we are going for a short distance market, then we will give the lower dose for a longer period of time. So those practices should be there while making ripening the bananas or any other fruit crops. I want, I just want to ask: is there any standard content? Sorry. Hello, is there any standard concentration of carbide? Not carbide. The second Ethylene, option. Any ethylene. standard limit that this much amount of ethylene is required, or not more Yeah, than that? yeah, Is there yeah, any yeah. standard Yeah, it is. this from the There, FAO? there are standards for all the crops. For all the crops, we need to focus on what crop we are using, what should be the what is the stage of harvesting, and how for how many days we want to keep it.
So that will decide only how much concentration we will provide for ethylene or ethifon, or even these chemical these commercial compositions also. They are also based on the basis of the chemical composition. Also, we need to means decide the dose, what dose we will be putting. Yeah, so our farmers should aware about this thing. Yeah, farmers need to be aware about the So thank you quality very much. production. Yeah, because see, yeah, as Satyenda has already said that even I have done my research work on bananas of Assam. So while searching for the bananas, we came across around 23 commercially grown or mostly grown commercial bananas of Assam. And during that study, we have completed the basic nutrition value of the banana fruit. And similarly, there are many research works that has already been completed on minor fruits, on vegetable crops, on lychee, Teshpur lychee also it has been completed. Then Assam lemon also it has been completed. So most of the crops, they are being analyzed for their basic nutrition value. Okay. So Sanjeev has. Oh, okay. Sanjeev Goswami has a question. Yeah, please, Sanjeev. 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 Hello, Chetan. Yeah, please. Hello. Uh, uh, Actually, in case of banana cultivation, so far my knowledge, earthworm is actually not the factor. Yeah, that's what I was telling. মই জাষ্ট এড কৰিব খুজিছো মই কথাটো মানে আৰ্থফৰ্মটোৱে যিটো আৰ্থফৰ্ম তাত পোৱা যায় সেই এনিৱে এই আৰ্থফৰ্মে সদায় যিটো মানে আমাৰ চেমি ডিকম্প'জ হৈ যায় আধা মৰা হয় বস্তুটো তাৰ পাছতহে সি একচুৱেলি খায় আৰু তেখেতে যিটো কৈছে একজেক্টলি সেইটো হয় পোকটোৱে আহি পেলাই ফুটা কৰাৰ পাছত সেইটো ডিছকানেক্ট হৈ পেলাই শিপাৰ লগত গছটো মৰিবলৈ ধৰে আৰু কেঁচুবিলাকৰ দুটা হেৰি আছে মাইক্ৰডিলি মেগাডিলি দুটা ভাগ আছে আৰু অৰিজিনেলি কেঁচুবিলাক আমাৰ পানীত আছিল পানীৰ পৰা মাইগ্ৰেট কৰিছে মাটিলে গতিকে এতিয়াও সিহঁতে সেই তেনেকুৱা ঠাণ্ডা জেগা য'ত কলগছৰ পানী চানী থাকে গুৰি চুৰি থাকে তেনেকুৱা জেগাত থাকি সিহঁতে ভাল পায় আৰু নৰ্মেলি সিহঁতে তাত সেইটো চেল্টাৰ হিচাপে তাত থাকে আৰু যেতিয়া গছজোপা আধা মৰাৰ নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া সিহঁতে গম পাই পেলাই ওপৰলৈ সিহঁতে উঠি যায় উঠি গৈ পেলাই সেই জেগাত গৈ পেলাই সিহঁতে হেৰিটো খাইগে সেই পচা বস্তুটো খাই পেলাই তাৰ এক্সক্ৰিটাটো সাৰ হিচাপে মাটিলে পঠাই দিয়ে আৰু যদি সিহঁতে কেঁচা বস্তুৱে কলগছজোপা এটেক কৰাৰ মতলব থাকে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে গুৰিতে কলজোপা খালেহেঁতেন কিন্তু সিহঁতে গুৰিতে নাখায় সিহঁতে য'ত আধা মৰা হৈ যায় তাতহে গৈ পেলাই বস্তুটো খাইগে গতিকে এইটো মানে একচুৱেলি কেঁচুবিলাকে আমাৰ এটা ফাৰ্মাৰ বেনিফিটৰ কাম কৰি আছে কিন্তু বহুত ফাৰ্মাৰ এই কথাটো নাজানি পেলাই আমি কেঁচুটো নষ্ট কৰি পেলাই আছো মোৰ ক'বলগীয়া ইমানে হয় Okay. আপুনি ঠিকে কৈছে হয় আচ্ছা মোৰ কেইবাটাও কুৱেশ্যন সুধিবলগীয়া আছিলে আৰু কাৰোবাৰ আছে নেকি সত্যেন দা প্লিজ আচ্ছা ধ্ৰুৱ মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো ধৰক এতিয়াতো আমি কাল্টিভেশ্যনটোৰ কথা শিকিলো বাট অসমত মানে এনেই ধৰক মই যিমান দূৰ দেখি আছো আমাৰ কাল্টিভেশ্যনতকৈ মেইন প্ৰব্লেমটো হয় কি যে আপোনাৰ প্ৰচেছ ফুডৰ কাৰণে কাৰণ ধৰক কাল্টিভেশ্যনটো আমাৰ মই জনাত আমাৰ অসমতে এটা জেগা য'ত নেকি এছিয়াৰ ভিতৰত চবতকৈ বেছি কল উৎপাদন হয় কিন্তু কথাটো হৈছে তাক আমি প্ৰচেছ কৰি যদি আমি ৰাখিব পৰা কিবা চিষ্টেম যদি কৰিব পাৰোঁ লাইক ধৰক এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি চাই আছিলোঁ যে আপোনাৰ বানানা প্ৰচেছ পাউডাৰ যিটো তো তাৰে এটা খুব ভাল ডিমাণ্ড মানে অনলাইন প্লেটফৰ্মবিলাকত দেখা যায় বা ধৰক আমি বা এনেকুৱা প্ৰচেছ কৰি যেনেকৈ ধৰক বাকী যেনেকুৱা ফ্ৰুইট জুইচবিলাক আছে চ' বানানা চেকটো তেনেকৈ আমি কিমান দিনলৈকে ৰাখিব পৰা কিবা এটা চিষ্টেম এনেকুৱা কিবা আপোনালোকে তাৰ ওপৰত কিবা ৰিচাৰ্চ কৰিছে নেকি ৰিচাৰ্চটোতো মানে ধৰক পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট টেকনলজিত ৰিচাৰ্চতকৈ এতিয়া কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাকশ্যনেই বহুত বেছি হৈ আছে কমাৰ্চিয়েল আপুনি যিটো শ্বেকৰ কথা কৈছে বানানা শ্বেক এতিয়া অলৰেডি বটলত এভেইলেবল হৈ আছে প্ৰব্লেমটো আমাৰ হৈছে যে আমাৰ যিটো লিংক মানে মাৰ্কেট লিংকেজ হয় যিটো মাৰ্কেটিং চিষ্টেম হয় সেই চিষ্টেমটো আমাৰ ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ থকা নাই আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মই যদি আজি এটা প্ৰচেছিং ইউনিট খুলিছোঁ
মোৰ যিটো ৰ মেটেৰিয়েল থাকিব, মোৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকিব, মোৰ যিটো ষ্টেজৰ বানানা মোক লাগিব, সেই ষ্টেজৰ বানানাটো মোৰ তাত সেই সময়ত ভাল কোৱালিটি বানানা এটা আহি পাবলৈ অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ যিবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে, সেই ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছবিলাককহে আমি মানে লিংক আপ কৰিব লাগে, চ' ডেট আমাৰ ইয়াত যিখিনি প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে সেই প্ৰডাকশ্যনখিনি আমি মানে টুৱাৰ্ডছ ভেলু এডিশ্যন, টুৱাৰ্ডছ প্ৰচেছিং আমি লৈ যাব পাৰোঁ। মানে ধৰক আপোনাৰ হিচাপত এইটো হৈছে কি আমাৰ প্ৰচেছ আমি মানে মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে আমি মাৰ্কেটটো পোৱাত প্ৰব্লেম হৈ আছে নে আমি ৰ মেটেৰিয়েল মানে আপোনাৰ হিচাপত আমি ৰ মেটেৰিয়েলটো পোৱাত প্ৰব্লেমটো হৈ আছে মানে? ৰ মেটেৰিয়েলটো এভেইলেবল আছে, কিন্তু মই যদি এজন ফুড প্ৰচেছৰ হয়, মোক এটা চাৰ্টেইন লেভেল অফ মেচিউৰিটি থকা, চাৰ্টেইন লেভেল অফ মানে ৰাইটনেছ থকা এটা বানানা লাগে। সেই বানানাটোৰ কাৰণে মই যদি মাৰ্কেটখনলৈ যাওঁ, মই 10জন ভেণ্ডৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, যাৰ পৰা মই সেই বানানাখিনি কিনিম। ৱেৰেজ সেইটো এটা ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ থকা নাই চিষ্টেম, যে এই টাইপৰ বানানাখিনি কেঁচাখিনি এইটো মাৰ্কেটত যাব, আধা পকাখিনি এইটো মাৰ্কেটত যাব, বেছি পকাখিনি এইটো মাৰ্কেটত যাব। সেই চৰ্টিং, গ্ৰেডিং, সেই পাৰ্টটোত আমি লেকিং হৈছোঁ। অ'কে, থেংক ইউ। শশাংক, মই এটা জাষ্ট মই সৰু কথা এটা সুধিব বিচাৰিছো, আউট অফ কিউৰিচিটি। আমি জানো যে বাইদেউ যিখন হণ্ডুৰাছ বুলি কাণ্ট্ৰি যিখন আছে, সেইখন ফেমাছ ফৰ বানানা ওপৰত বেছ কৰি কাণ্ট্ৰিখন চলি আছে। তাৰ যিটো হণ্ডুৰাছৰ যিটো বানানা আৰু আমাৰ অসমৰ যিটো বানানা, এই দুটাৰ মাজত কিবা ষ্টাডি হৈছে নেকি? দুটা মানে কোৱালিটি বা তেনেকুৱা এনেই জাষ্ট মই সুধিছো, আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰিছে যিহেতু বানানাৰ ওপৰত, ষ্টাডি এনেকুৱা কিবা কোৱালিটি বা একচুৱেলি নিউট্ৰিচন ভেলু ৰিলেটেড কিবা মানে কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি? নিউট্ৰিশ্যন ভেলিউ বুলি নহয়, বানানা হৈছে মুছা স্পেচিছ যিটো আছে, মুছা জেনাছটো বহুত এটা হিউজ জেনাছ, নট জাষ্ট হণ্ডুৰাছ। আপুনি আফ্ৰিকান বানানাখিনি চাওক, আফ্ৰিকান হিল বানানাখিনি চাওক, ইষ্ট আফ্ৰিকান হিল বানানাখিনি চাওক, সেইবিলাকৰ ষ্টেচাৰ, সেইবিলাকৰ বাঞ্চ কোৱালিটি, সেইবিলাকৰ ফ্ৰুট কোৱালিটি চব ডিফাৰেণ্ট হয়। ইভেন উইদিন আমাৰ যিখিনি কল আছে, আমাৰ ইয়াত থকা ইণ্ডিজিনাছ কলখিনিৰ ভিতৰত আপুনি জাহাজী কলতকে চেনি চম্পাতকে আমাৰ মালভোগ কল, মালভোগতকে আমাৰ কেঁচুলেপাতকে আমাৰ মনোহৰ কলৰ বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ আছে। ইভেন জাতি কল, বহুতে আমাৰ এতিয়া এনেকুৱাও হয় যে ইভেন আমাৰ মানুহখিনি এইটোতো আমি কনফিউজ হৈ থাকো যে আমাৰ বহুতে ভাবে যে আঠিয়া কল এণ্ড ভীমকল আৰ চেম, বাট নট চেম, দে আৰ জেনেটিকেলি ডিফাৰেণ্ট, মলিকুলাৰ ষ্টাডিত তাহাঁতি ডিফাৰেণ্ট ওলাইছে। চ' বেচিকেলি কোৱালিটি এছপেক্টৰ পৰা চাবলৈ গ'লে, আপুনি তাৰ জেনেটিক এছপেক্টৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ডিফাৰেঞ্চেছ চবতে আছে, কিন্তু আমাৰ চাব লাগে যে আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কি, আমি টেবল পাৰ্পাছৰ কাৰণে আমি কোনকেইটা বানানা লওঁ। যিকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে এজ এ ষ্টেপল ফুড বানানা ইউজ কৰি আছে, বানানা খাই আছে, সেই মানুহখিনিক বানানাটো আনৰাইপ বানানা তাহাঁতি কুকিং কৰি পেলাই খায়, আলুৰ নিচিনা বইল কৰি। ত' তেনেকুৱা বিলাকক আমাৰ যিবিলাক আনৰাইপ বানানা হিচাপে ল'ব পাৰি, সেইখিনি বানানা লাগিব। আমাক টেবল পাৰ্পাছৰ কাৰণে। চ' টেবল পাৰ্পাছৰ কাৰণে যিখিনি বেষ্ট কোৱালিটি বানানা ডেট উই আৰ হেভিং, সেইখিনি ল'ব লাগিব। আচ্ছা, আৰু এইখিনিতে আৰু এটা হেড কৰি লওঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ যিখিনি ষ্টাডি হৈ আছে, ষ্টাডিখিনি মানে আমাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি বা ষ্টেট লেভেলত বৰ বিশেষকৈ হৈ থকা নাই, সেইখিনি সেই নেশ্যনেল লেভেলত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যিবিলাক ফ'ৰাম আছে, সেই ফ'ৰামবিলাকতহে হৈ আছে। আৰু কাৰোবাৰ আছেনে সুধিবলগীয়া? নমস্কাৰ, মই ৰশ্মি। মোৰ কথাটো একচুৱেলি অকণমান জেনেৰেল ভাৱে সুধিছো। ধৰি লওক কাৰোবাৰ যদি চাহৰ খেতি আছে, মানে এটুকুৰা ঠাই আছে, তাত ধৰি লওক 20-25 বছৰ ধৰি চাহৰে খেতি হৈ আছে। এতিয়া ধৰি লওক সেইখিনি মাটিত যদি সম্পূৰ্ণভাৱে কিবা নতুন ধৰণৰ কিবা কাম কৰিব পৰা যায়, মানে কমাৰ্চিয়েলে হওক, মানে ফুড ক্ৰপে হওক বা লং টাৰ্ম, শ্বৰ্ট টাৰ্ম, চ' হাউ ডু ইউ ছাজেষ্ট ডেট, মানে কেনেকে প্ৰচিড কৰিব লাগিব, যে কি ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰি বা কেনেকে চইল টেষ্টটো কি, মানে কিবা প্ৰচিডিউৰ তাত আছে নি স্পেচিফিক? স্পেচিফিক প্ৰচিডিউৰ মানে যেতিয়া আমি এখন টি গাৰ্ডেন ৰিপ্লেচো ক'ৰবাত ৰিপ্লান্টিঙৰ কাৰণেও যাওঁ, তাতো আমি মিনিমাম 3 yearsৰ কাৰণে এটা গ্ৰীণ মেনিয়ৰিং ক্ৰপ লগাওঁ। চ' গ্ৰীণ মেনিয়ৰিং ক্ৰপটোৱে ছইল কোৱালিটিটো ইম্প্ৰুভাইজ কৰাত আমাক হেল্প কৰে। কাৰণ এটা জেগাত যেতিয়া এটা ক্ৰপ 20 বছৰ 25 বছৰ একে জেগাত থাকে, বা 30 বছৰ, কাৰণ মানে কিছুমানটোতো আমাৰ 100 বছৰ পুৰণা চাহ বাগানো থাকিব। এনেকুৱা জেগাবিলাকত আমি ছইল ৰিক্লেমেশ্যন ইজ এ process that should be followed prior to any other plantation. So soil reclamationৰ কাৰণে আমি গ্ৰীণ মেনিয়ৰিং ক্ৰপছ যিবিলাক আছে, ঢেঁচা আছে, তাৰপিছতে টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কিছুমান ক্ৰপছ আছে, সেইখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ।
আৰু তাৰোপৰি যদি আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ টি গাৰ্ডেনখন যিবিলাক আমাৰ নিউলি প্লান্টেড টি গাৰ্ডেনো থাকে সেইবিলাকতো এতিয়া ইণ্টাৰক্ৰপিঙৰ কনচেপ্ট আহি গৈছে কাৰণ প্ৰথম 3 ইয়াৰ্ছত ক্ৰপটো আমি হাৰ্ভেষ্ট কৰিব পৰা ষ্টেজত নাপায়গে মানে টি ক্ৰপটো চ' ডিউৰিং দ্য প্লান্ট ফৰ্মেশ্যন ষ্টেজ there may be intercropping of some short duration vegetables or spices crops. Okay, Okay. thank you. আচ্ছা এইখিনিতে মই তেতিয়াহ'লে এতিয়া সুধিব পাৰোঁনে মই বাকী আৰু কাৰোবাৰ আছে নেকি সঞ্জীৱ কিবা আছে নেকি আৰু সুধিবলগীয়া আচ্ছা মই এটা বস্তুৱে সুধিছোঁ সুদেশনা মানে এটা হৈছে কি আমাৰ যিটো এতিয়া যিহেতু চাইট্ৰাছ মানে কাজি নেমুটো লৈ পেলাই ষ্টেট ফ্ৰুট ক্ৰপ পোৱাৰ পিছত GI টেগ পোৱাৰ পিছত এটা হাইপ এটাও আহিছে আৰু এটা মানে এটা আনন্দও পাইছে মানুহবিলাকে কথাটো হ'ল কি আচলতে আমাৰ ডাঙৰ সমস্যা যিটো তুমি যিটো ক'লা মানে বানানাৰ ক্ষেত্ৰত মই একজেক্টলি কি বানানা মানে কল মই উৎপাদন কৰিম সেই বস্তুটোৰ মানে সেই চেইনটো কানেক্টিংটো আমাৰ এটা বৰ ডাঙৰ ডিছকানেক্ট আমি কল খেতিটো কৰো কিন্তু কল খেতিটো কৰাৰ লগে লগে কিন্তু ডাঙৰ সমস্যাটো কি মই এইটো কেনেকে কৰিম তাৰমানে সেইটো এটা বস্তু এটা আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা সমস্যা আছে আৰু দ্বিতীয়তে কি হৈছে ফুড প্ৰচেছিঙত যাবৰ কাৰণে আমাক কি কল লাগিব আমাৰ যে 23টা ভেৰাইটি কথা যে কমাৰ্চিয়েল স্কোপ আছে বা হয়তো কৰি আছে এতিয়া মই দেখিছো মানে এই আমাৰ দেৱব্ৰত ৰাভাহঁতে সেইটো এৰিয়াত বকো কি কয় সেইটো এৰিয়াত দৰংগীৰ ওচৰ পাজৰ এৰিয়াত তাহাঁতি কৰি আছে কিন্তু তাহাঁতি কৰি আছে ইট ইজ এ ভেৰি ট্ৰেডিচনেল ৱে মানে এই মাৰ্কেটখন কাইলৈ যদি কোনোবা বিহাৰত যদি বা ৱেষ্ট বেংগলত যদি এই কলৰ খেতিটো যদি আমাতকে বেছি হৈ যায় এই মাৰ্কেটখন নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু এই কথাটো কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই কল খেতি কৰা কৃষকসকলৰ এটা ডাঙৰ শংকা যোনে যোনে বুজি পাইছে আহিছে কিন্তু ত' ইয়াত ফুড প্ৰচেছিঙত যাবৰ কাৰণে আমি ধৰক এতিয়া পটেটো কি কয় পটেটো চিপছৰ মাৰ্কেটখন বিশাল মাৰ্কেট এই মাৰ্কেটখন আমাৰ লাহে লাহে এতিয়া কলৰ চিপছটো এটা প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষণ ঢাল খাইছে বা মানুহে এতিয়া ফুড হেবিট এটা কৰিবলৈ লৈছে আজিকালি চিপছ বুলি ক'লে তো এই বস্তুটোত আচলতে আমাৰ জেনেৰেলি নেণ্ডেন ভেৰাইটিটোৱে চাগে সেই চিপছৰ কাৰণে চিপছ বেছি মেকিঙৰ কাৰণে ভাল হয় একজেক্টলি কিন্তু আমাৰ সমস্যাটো কি হৈছে আমাৰ অসমত নেণ্ডেন ভেৰাইটি লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ খেতিয়কৰ মাজত এৱাৰনেছে নাই এতিয়া মানে এনেকুৱাও হৈছে যে আমি অকল আমাৰ খেতিয়কখিনিয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰডাকশ্যনহে কৰিবলৈ শিকিছে একজেক্টলি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ শিকিছে দে আৰ গুড ইন প্ৰডাকশ্যন ভেৰি এক্সেলেণ্ট প্ৰডিউচাৰ্ছ এক্সেলেণ্ট প্ৰডিউচাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে চিম্পলি প্ৰডাকশ্যনতে নিজৰ কামখিনি শেষ কৰি তেওঁলোকে দে প্লেন ফৰ দ্য নেক্সট ষ্টেপ চ' বেচিকেলি এতিয়া আমাৰ আলু ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ছেমে হৈছিলে যে আমি অকল আলু প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ শিকিছোঁ কাৰণ না আমাৰ কোল্ড ষ্টৰেজ আছে থ'বলৈ বা না কিবা আছে ত' আমি যিটো প্ৰাইচ তেতিয়া পাইছোঁ সেই সময়তে আমি বিক্ৰী কৰি দিছোঁ ত' এতিয়াহে আমাৰ সেই আকৌ কোম্পেনীৰ থ্ৰু দি আমি পটেটো গ্ৰ' কৰি আমি কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং কৰি পেলাই আমি পটেটো চেল কৰাৰ এটা চিনেৰিঅ' আহিছে ছেম চিনেৰিঅ' শুড অলছ' কাম ইন আদাৰ ক্ৰপছ অলছ' সেইটো বস্তু অহাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ কিয় সেইটো that is not responsibility of the farmer যদি প্ৰডাকশ্যন কৰি ভেলু এডিশ্যন দিলে যায় তেওঁ নোৱাৰিব সেইটো নহয় তেওঁলোকে নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকে শংকাটো ক'ত কৰিছে যে কাইলৈ পৰহিলে যদি এই মাৰ্কেটখন যদি কাৰণ যিহেতু আমাৰ এতিয়া মেটেৰিয়েলছ টাইপত আমি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছো কিবা কাৰণত যদি আমাৰ এই মাৰ্কেটখনৰ বা এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন হাউচ যদি কাইলৈ ৱেষ্ট বেংগল বা বেলেগ ষ্টেট হয় আমিতো মাৰ খাই যাম তেওঁলোকে দৰংগী কলৰ মাৰ্কেটখন ইমান ডাঙৰ মাৰ্কেট নাথাকিব যিটো খেতিয়কবিলাকৰ শংকা তাৰমানে গতিকে এতিয়া সেই লেভেলত আচলতে আমাৰ এটা ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ খুবেই প্ৰয়োজন আহি পৰিছে আৰু একেৰণলি চিপ এতিয়া ঠিক নেমুৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো আচলতে নেমুৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কি হয় যে মাদাৰ ষ্টক ডেভেলপমেণ্টটো এটা আমাৰ কাৰণে নেমুত মই দেখিছো মানে মই যিমানখিনি কথা পাতিছো যে বিগেষ্ট ইছ্যু এটা হৈ আছে তাৰমানে মই এনেকুৱা বহুত দেখিছো যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক স্কিম দিছে তেওঁলোকক চিডলিং দিছে কিন্তু সেই চিডলিংটো 2 বছৰ তেওঁলোকে চব কৰিছে কষ্টও কৰিছে কৰি পেলাই কৰিছে তেওঁলোকে দিছে গৈ পেলাই জৰা নেমু ওলালে এই যিটো মানে এই যিটো যে আজি কৃষকসকলৰ সেইটো ডাঙৰ পেইন হ'ল তেওঁৰ সময় গ'ল তেওঁৰ পইচা গ'ল তেওঁৰ টাইম গ'ল তেওঁৰ ইনকাম নহ'লে এই বস্তুটো আচলতে য'ত এটা নাৰ্চাৰী বিলাকৰ চাগে মোৰ বোধহয় দে হেভ মানে ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ৰ'ল তেওঁলোকৰ আছে চাগে এই বস্তুটোৰ নাৰ্চাৰী বিলাকৰতো আছেই বাৰু মানে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কি ধৰণৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে বা কেনেকে সেই বিষয়ে অকমান ক'বা নেকি কাৰণ মই দেখিছো দিছ ইজ এ ভেৰি বাৰ্নিং ইছ্যু একচুৱেলি চাওক আমি মানে যেতিয়া আমি এটা প্লান্টিং মেটেৰিয়েল প্ৰকিউৰ কৰোঁ আমি জেনেৰেলি আজিকালি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে বানানাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰব্লেম হৈ থকা নাই কেলে কাৰণ বানানা যেতিয়া আমি লাৰ্জ স্কেল প্লান্টেশ্যনলৈ যাম আমি চিধা গৈ পেলাই
মানে যিটো আমাৰ টিস্যু কালচাৰ বানানা আমি লৈ লওঁ কিন্তু হয়, টিস্যু হয়। কালচাৰ টেকনলজিৰে আছাম লেমনৰ প্লান্টিং মেটেৰিয়েল এতিয়ালৈকে এভেইলেবল হোৱাই নাই চ' Okay. আমি যেতিয়া লাৰ্জ স্কেল প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যাওঁ আমি লাৰ্জ স্কেলত প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰিব লগা হয় প্লান্টিং মেটেৰিয়েল আৰু হয়, হয়। মষ্টলি আমিতো ফাৰ্মাৰ্ছক এইটোৱে শিকাই দিওঁ যে ইফ ইউ আৰ হেভিং ওৱান প্লান্ট দেন গ' ফৰ কাটিং এণ্ড মেক ইউৰ অ'ন প্লান্টিং মেটেৰিয়েল কিন্তু কেতিয়াবা আজি ঘপককে মই 3 বিঘা মাটি কৰিবলৈ লৈছো মোক লাগে 450 প্লান্টিং মেটেৰিয়েল 450 প্লান্টিং মেটেৰিয়েল মোৰ এজোপা বা দুজোপা বা 10জোপা গছৰ পৰা ঘপককে মই প্ৰডাকশ্যন কৰি ল'ব নোৱাৰো তেতিয়া মই ডেফিনেটলি এখন মানে চাৰ্টিফাইড নাৰ্চাৰীৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব কিন্তু হয়। বৰ্তমানলৈকে যিহেতু আছাম লেমনৰ কাল্টিভেশ্যনটো ভেৰি ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত আমাৰ ইয়াত হৈ আছিলে Right. ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত খুব বেছি কোনোবা এজন দুজন খেতিয়কেহে ডাঙৰ স্কেলত কৰিছে টি হয়। গাৰ্ডেনৰ নিচিনা আমাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই চ' ইন হয়। ডেট কেছ আমাৰ যিটো কমাৰ্চিয়েল নাৰ্চাৰী কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটোত আছাম লেমনৰ মানে পিয়'ৰ মাদাৰ ব্লক সেইটোৰ এটা মানে কম হৈ আছে যিমানটো আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে তাতকে কম হৈ আছে চ' যিখিনি নাৰ্চাৰীয়ে স্পেচিয়েলি আমাৰ এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত বা KVK লেভেলত যিখিনি প্ৰডাকশ্যন আছাম লেমন প্লান্টিং মেটেৰিয়েলৰ হৈছে দোজ আৰ পিয়'ৰ ব্ৰিড পিয়'ৰ আছাম লেমন কিন্তু সেইখিনি চাফিচিয়েণ্ট নহয় এতিয়াও অসমৰ গোটেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে চ' যিসকলৰ ওচৰত পিয়'ৰ মানে এটা প্লান্টেশ্যন আছে আছাম লেমনৰ তেওঁলোকে ইভেন নাৰ্চাৰী এজ এন ইণ্টাৰভেনশ্যন তেওঁৰ এটা এজ এ মানে বিজনেছ তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিব লাগে হয় 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 কাৰণ মই দেখিছো মানে সেইটো ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ ঢলৰ আমাৰ মানিক মনত তেখেত আছে তেখেতসকলে চাগে অকমান কৰি আছে বাকী আৰু 2 এজন মই মানুহ যিজন তুমি মোক ৰেফাৰেঞ্চ দিছিলা মই কথা পাতি চাইছিলো কিন্তু এইফালে কি হৈছে এতিয়া এই মানে লোৱাৰ আছামৰ ফালে বা এইফালে মই দেখিছো তেওঁলোকে সেইটো এটা ডাঙৰ চাফাৰিং মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হৈছে এই মাদাৰ ব্লকটো তেওঁলোকে নাই পোৱা বা সেই ধৰণৰ লেভেলত যোৱা নাই ফলত কি হৈছে কষ্ট কৰিছে চৰকাৰে দিছে গতিকে নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছে আনি পেলাই ৰুইছে ৰুই পেলাই 2 বছৰৰ পিছত বা 3 বছৰ যেতিয়া লাগিছে সেইটো তেওঁলোকে গৈ পেলাই তাত ঠগ খাইছে মানে আৰু কৰাৰ ফলত কি হয় মানে কৃষকসকলৰ মন যেতিয়া ভাগি যায় তেওঁলোকে আৰু সেইটো আকৌ ৰিগেইন কৰিবলৈ অকমান সময় লাগে তাৰমানে আচ্ছা সেইটো এটা বাদ দি মই আৰু এটা বস্তু ইণ্টাৰক্ৰপিং যিটো তুমি কৈছিলা টি গাৰ্ডেনৰ এতিয়া এটা ডাঙৰ সমস্যা আহিছে বা তেওঁলোকে কি হৈছে এটা অল্টাৰনেটিভ বা এডিশ্যনেল ইনকাম লেভেল তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে কাৰণ চাহৰ অৱস্থাটো মাৰ্কেটখনৰ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্টাৰক্ৰপিঙৰ চিন্তাটো কৰিব পাৰি নেকি টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে আৰু হোৱাট কুড বি দ্য বেষ্ট হৰ্টিকালচাৰেল কিবা প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে নেকি মানে যিটোৱে আচলতে সেইটোত এটা মানে Sustain কৰে। য়েছ য়েছ তো একচুৱেলিটো টি গাৰ্ডেনৰ লগত ইণ্টাৰক্ৰপ বহুতবিলাক ট্ৰাই কৰা হ'ল যেনেকৈ আমাৰ স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছৰ কাৰণে আমাৰ এটা ইণ্টাৰক্ৰপ হ'ব পাৰে আমাৰ এৰেকানাট তো চিমিলাৰলি হেৰিয়াৰটো এইটো ট্ৰাই কৰা হৈছিলে আমাৰ মেণ্ডেৰিনটো ট্ৰাই কৰা হৈছিলে যিটো আমাৰ আচ্ছা খাচী মেণ্ডেৰিন কিন্তু খাচী মেণ্ডেৰিন বা আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰক্ৰপ যদি আমি প্লেন কৰিবলৈ হয় এজ এ শ্বেড ট্ৰী তেতিয়াহ'লে কাৰণ ইণ্টাৰক্ৰপ মানে শ্বেড ট্ৰী ফৰ টি গাৰ্ডেন তো শ্বেড ট্ৰী হিচাপে কৰিবলৈ লোৱাৰ লগে লগে আমি খেতিয়কজনক এইটোও কনভিন্স কৰিব পাৰিব লাগিব লগতে যে ফৰ ইচ শ্বেড ট্ৰী ইউ হেভ টু চেক্ৰিফাইচ এটলিষ্ট 4 or 6 numbers of tea plants অ'কে আমি উঠাব লাগিব কাৰণ আমি যিজোপা গছক আমি গ্ৰ' হ'বলৈ দিছো সেই গছজোপাৰ কাৰণে আমাক এতিয়া এৰিয়া লাগে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে আপাৰ আছামত বহুত জেগাত য'ত অৰিজিনেলি খাচী মেণ্ডেৰিন আছিলে তাত খাচী মেণ্ডেৰিনৰ প্ৰডাকশ্যনৰ লগতে আমি আৰু এটা প্ৰডাকশ্যন পাম বুলি টি গাৰ্ডেন লগাই দিলে আৰু টি গাৰ্ডেন এইটো ইমানটো ঘনত্বত লগাইছে যাতে মানে লাষ্টত গৈ পেলাই যিজোপা অৰিজিনেল গছ আছিলে যিজোপা খাচী মেণ্ডেৰিনৰ গছ আছিলে খাচী মেণ্ডেৰিনৰ পপুলেশ্যনে নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া চাবলৈ গ'লে চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্টাৰক্ৰপটো চুজ কৰোঁতে আমি চাব লাগিব যে আৰু যদি এক্সিষ্টিং আমাৰ এখন টি গাৰ্ডেন আছে য'ত আমি আনাডাৰ ক্ৰপ ইনক্লুড কৰিব খুজিছোঁ মানে ক্ৰপ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ কনচেপ্টত গৈছোঁ ক্ৰপ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি যে অকল ইণ্টাৰক্ৰপ হিচাপে কৰিব লাগিব কথা নাই উই কেন ইউজ ইট এজ এ বাউণ্ডেৰী ক্ৰপ কাৰণ বাউণ্ডেৰী ক্ৰপৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি জেগা টি গাৰ্ডেনবিলাকত থাকে য'ত আগতে যেতিয়া আমাৰ ইয়াত চিত্ৰনলা পপুলাৰাইজ কৰা হৈছিলে আমি বাউণ্ডেৰীত চিত্ৰনলা এজ এ বাউণ্ডেৰী ক্ৰপ লগাইছিলোঁ চ' ইন ডেট চিত্ৰনলা এৰিয়া তাত আমি আৰু বহুত বস্তু কৰিব পাৰোঁ যিটোৱে আমাৰ এটা ফেন্স হিচাপে বায়' ফেন্সিং হিচাপেও কামত দিব প্লাছ আমাৰ এটা মানে প্ৰডাকশ্যনো আহি থাকিব ইনকাম এটা হৈ থাকিব সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি পাইনএপল চুজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া নতুনকৈ ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ কনচেপ্ট আহিছে যদিও কিমান দিন ছাষ্টেইন কৰে সেইটো অকণমান ডাউটফুল ষ্টিল ড্ৰেগন ফ্ৰুট ইজ বিং পপুলাৰাইজ এমং দ্য ফাৰ্মাৰ্ছে নিজে সেইটো একচেপ্ট কৰি গ্ৰ' কৰিছে চ' সেইটো ক্ষেত্ৰতো আমি ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ ফেন্সিং দিব পাৰোঁ ইট উইল বি এ বায়' ফেন্স এজ ৱেল এজ ইট উইল বি এ ৰিমিউনাৰেটিভ ফেন্সিং অ'কে
আৰু এই যিটো এতিয়া এই মানে চিত্ৰানলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল কি হয় মাটিটো মানে তাহাঁতি ডিগ্ৰেড কৰি দিয়ে বুলি কয় লাইক হয়। পাম মানে পাম যিটো হেৰি কাৰণে সেইটো ধৰণৰ সেইটো সঁচা নেকি কথাটো চিত্ৰনলাটো প্ৰথম কথাটো হৈছে সি মাটি ডিগ্ৰেড কৰাতকৈ চিত্ৰনলা ইজ এ ক্ৰপ ডেট শুড বি হাৰ্ভেষ্টেড এট 3 months or 2.5 months or 3.5 মাহ ইণ্টাৰভেলত আমি হাৰ্ভেষ্টিং দৰকাৰ হ'ব ফৰ প্ৰচেছিং আৰু Okay. চিত্ৰনলাটো আমাৰ ইয়াত চিত্ৰনলা খেতি হিচাপে নকৰাৰ কাৰণেহে আমি গাৰ্ডেনৰ বাউণ্ডেৰীবিলাক ইউজ কৰি চিত্ৰনলা কাল্টিভেশ্যনটো পপুলাৰাইজ কৰিছিলোঁ চ' ডেট আমাৰ তাৰ পৰা এটা ইনকাম জেনেৰেশ্যন হওক অ'কে চ' বেচিকেলি এইটো এটা ইণ্টাৰক্ৰপ হিচাপেটো গ্ৰ' কৰিবলৈ কোৱা বস্তু নহয় কিন্তু এজ এ বাউণ্ডেৰী ক্ৰপ যিটো মাটি আমাৰ এনেই পৰি আছে তাত আমি কৰি পেলাই তাৰ পৰা যদি কিবা এটা ইনকাম ল'ব পাৰোঁ বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া যিবিলাক অৰিজিনেলি চিত্ৰনলা পপুলাৰাইজ হোৱা সময়ত যিখিনি প্ৰচেছিং ইউনিট বা অইল এক্সট্ৰেকশ্যন ইউনিট ডিষ্টিলেশ্যন ইউনিট খোল খাইছিলে সেইবিলাকো লাহে লাহে এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে এটা দুটা ইউনিট চলি আছে অকল চ' ইন হয় ডেট হয় কেছ চিত্ৰনলাৰ পপুলাৰিটিটো বহুত কমি গৈছে হয় তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি মানে শ্বিফ্ট অফ ক্ৰপ কৰিব লাগিব মানে কিছুমান বেলেগ অল্টাৰনেট ক্ৰপছ আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ৰাইট এইটো আৰু এটা বস্তু মানে যিহেতু এইটো আমাৰ হৰ্টিকালচাৰত ইউথ এংগেজমেণ্টৰ কথা আহিছে বা আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম জেনেৰেশ্যন এনহেঞ্চমেণ্টৰ কথা আহি পৰিছে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু এতিয়া আজিকালি আহিছে যিহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা আছে ত' হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপ আৰু মানে কাৰ্বন ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত কিবা ৰিচাৰ্চ হৈছে নেকি তাৰমানে কাৰ্বন ট্ৰেডিংটো একচুৱেলি কাৰ্বন ফাইনেন্স হিচাপে এটা ছাৰ্ভে কাম চলি আছে চ' Okay. ডেট মানে most of the districts it is being popularized, it is being familiarized among the farmers যে what is carbon trading আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মানে এইবিলাক ডকুমেণ্টেশ্যন বিলাক হৈছে যে মানে এভেইলেবিলিটি অফ প্লান্টছ যে কোনখিনি প্লান্ট কেটেগৰাইজ কৰা হৈছে কেইটামান স্পেচিছ আমি কেটেগৰাইজ কৰি থোৱা আছে যিকেইটা স্পেচিছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কাৰ্বন ফাইনেন্সিং প্ৰজেক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব অসমত ত' আচ্ছা সেই ক্ৰপছখিনি চিলেক্ট কৰা হৈছে আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত এটা ছাৰ্ভে পেজত আছে এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত চ' সেইখিনি যদি কমপ্লিট হয় তেতিয়া ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ফেজলৈ যাব আৰু আৰু এইটো এটা বেছলাইন চাৰ্ভে টাইপৰ হৈ আছে তাৰমানে বেছ এতিয়া লাইন ছাৰ্ভে নিচিনা হৈছে যে আমাৰ Okay, okay. পপুলেশ্যন কিমান আছে আচ্ছা সেইটো এটা বস্তু আৰু এটা বস্তু কুৱেশ্যন জাষ্ট মানে কুৱেশ্যন নহয় আৰু মানে মোৰ মনলৈ আহিছে যে প্ৰট'কল ফৰ অৰ্গেনিক হৰ্টিকালচাৰ বা নেচাৰেল ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে সেইটো একেটাই মানে ক্লাইমেট নিউট্ৰেলিটিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰট'কলৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ চলি আছে নেকি তাৰমানে বা প্ৰট'কল হৈছে নেকি ৰিচাৰ্চ বুলি ক'লে অকণমান ভুল হ'ব মানে নেচাৰেল ফাৰ্মিং বা অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ পিলাৰ্ছ অলৰেডি ছেট হৈ আছে ত' Okay. সেইখিনি পিলাৰ্ছৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি যিকোনো এটা ক্ৰপ প্লেনিং কৰিলে তাৰ মিনিমেল গাইডলাইনছখিনি আমি ফ'ল' কৰিবই লাগিব Okay. চ' ৰিচাৰ্চ অন ইণ্ডিভিজুৱেল ক্ৰপছ হৈছে আৰু অৰ্গেনিকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেকেজবিলাক ডেভেলপ হৈ আছে চব ক্ৰপৰ কাৰণে এতিয়াও সম্ভৱ হোৱাগৈ নাই কিন্তু আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট কেইটামান ক্ৰপ আমাৰ অলৰেডি পাব্লিছো হৈছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সেইকেইটা আচ্ছা ক্ৰপৰ অৰ্গেনিক পেকেজখিনি অনলাইনো এভেইলেবল আছে অ'কে ত' মই এই আমাৰ হেৰি আহিছে মানিক মৰাণ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে কিবা ক'ব নেকি মানিক মৰাণ ডাঙৰীয়া হেল্ল' মানিক মৰাণ ডাঙৰীয়া কিবা ক'ব নেকি সেউজী পাম মৰাণ ডাঙৰীয়া তেখেত আছিলে আচলতে তেখেত এজন ভাল নেমু খেতিয়ক হয় অসমৰ ভিতৰতে ভাল আৰু তেখেতে আৰু এটা বস্তু কি তেখেতে তাতে এই লেমন ফ্লেভাৰ হনি মানে তেখেতে মৌৰ পালনো খুব ধুনীয়াকে কৰে আৰু মই ভাবিছিলো তেখেতৰ মাত এষাৰ লগাম বুলি কিন্তু তেখেতে শুনা নাই বস্তুটো এইটো তেখেতৰ এই হেৰিটো মিউট হৈ আছে মে বি আনমিউট কৰিব পৰা নাই নেকি আৰু কাৰোবাৰ কিবা আছে নেকি সুধিবলগীয়া মোৰ খালি আৰু এটা বস্তু আছে আমাৰ গোটেই এণ্টায়াৰ ক্ৰপ যিটো গ্ৰছ কাল্টিভেট এৰিয়া এইটো মানে 40 লাখ হেক্টৰ মান হয় নহয় তো আমাৰ এতিয়া প্ৰায় 7 লাখ হেক্টৰ মানতে চাগে হৰ্টিকালচাৰ কৰিছে নেকি নে আৰু ফিগাৰটো বাঢ়িলে এতিয়া হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপছ আচলতে চাব গ'লে কি হয় ফিগাৰটো একজেক্টটোতো আমাৰ ক'বলৈ দিগদাৰ কিন্তু এতিয়া দিগদাৰ হয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়া 29,000 কিমান হেক্টৰ মিলিয়ন হেক্টৰ আছে চ' হয় সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমাৰ এতিয়া এভৰি ইয়েৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে সেইটোত এটা শ্বিফ্টো আহিছে কাৰণ প্লান্টেশ্যন ক্ৰপবিলাকৰ পৰা গৈ পেলাই নৰ্মেল হেৰি ক্ৰপছলৈ গুচি গৈছে প্লান্টেশ্যন ক্ৰপ যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্ৰপ টিটো বা টি কফি সেইবিলাকৰ পৰা আমাৰ শ্বিফ্ট হৈছে
So Right. it fluctuates. Okay. তো আৰু যদি কাৰো নাই আমাৰ হ'ব কি সময় হৈ আহিছে so thank you Sudeshna, thank you everybody who has participated. এইয়া মৰাণ ডাঙৰীয়া আপোনাক মাত এষাৰ শুনিম বুলি ভাবি আছিলো হয় তেওঁ চাগে হেৰি হওক নাজানিলে মানে অকমান ৰৈ দিওঁ তেওঁ যে আকৌ আহে তেওঁ চাগে মিউট কৰিবলৈ আনমিউট কৰিবলৈ যাওঁতে লেফ্টে কৰিলে নেকি anyway তেখেত নাহিব চাগে so think thank you very much Sudeshna and তেখেত জইন কৰিছে মৰাণ ডাঙৰীয়া শুনা পাইছে নেকি হয় হয় শুনা পাইছো হয় আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ আছো আমি নহয় মই এইফালে মানে মিউটটো আনমিউট কৰিব চাইছিলো নহল হয় হয় তো হয় এতিয়া হৈছে বাৰু হয় হয় মানে যিয়ে নহওক মই এতিয়া চবৰে দেৰি হৈছে এইটোৱে কম মানে হৰ্টিকালচাৰ সদায় আমি হৰ্টিকালচাৰক অলপ প্ৰমোট কৰিব লাগে কাৰণ পৃথিৱীখন সেউজীয়া হৈ থাকিব আৰু এইটো মই এতিয়া যিহেতু লেমনৰ লগত মানে ৰিলেটেড আৰু সদায় মই লেমনটো মানুহক এনকাৰেজ কৰি আছো কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ অসমৰ মই একদম থুলমূলকে কৈছো দেই বহুত ডিটেইল ক'ব লগা আছিলে একচুৱেলি মোৰ মানে মিউট হৈ থকা মই আনমিউট কৰিব পৰা নাছিলো এনিৱে মই একদম চিম্পলকে দুটামান লাইন কৈছো জাষ্ট শুনিব একচুৱেলি কি হৈছে মই ভাবিছো অসমৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটিৰ পিছতে যাতে লেমনৰ ভেলু এডেড এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক সদায় মই সেইটোৱে ট্ৰাই কৰি আছো আৰু পৃথিৱীখন আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে সেউজীয়া কৰি ৰাখিবই লাগিব এণ্ড দিছ ইজ অনলি দ্য ক্ৰপ থ্ৰু দ্য ইয়েৰ আমি গোটেই ফ্ৰুইট পাব পাৰো এণ্ড নেক্সট কথা হ'ল আমাৰ যদিও অৰ্গেনিক বা কিবা কৈ আছো এই গছজোপা আমি কোনো মানে এইটো নেচাৰেল হৈ আছে আমাৰ এৰিয়াটোত মোৰ দেন 5,000 হেক্টৰ যিটো মানে মোৰ দেন 5,000 হেক্টৰ আৰু মানুহক মই সদায় এনকাৰেজ কৰি আছো যে ইন ফিউচাৰ চামথিং উইল বি হেপেন ৰিলেটেড টু লেমন আমি কৰিব পাৰিম বুলি কৰি থৈছো কাৰণ মোৰ পৃথিৱীখন গ্ৰীণ হৈ থাকিব লাগে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা ইয়াৰ লগত আৰু ইয়াৰ লগত এছ'চিয়েটলি ইয়াত বহুত মানে খেতি ক্ৰপ কৰিব পাৰি যিটো ছাষ্টেইন বহুত বেছি হ'ব পাৰে যেনেকে এতিয়া মই নেক্সট লৈছো নেমুৰ মাজত কাজু লগাব বিচাৰিছো যোৱা এবছৰ ধৰি মই কাজুটো ইয়াত টেষ্টিং কৰিছিলো ইয়াত ধুনীয়াকৈ যিটো গ্ৰথ হ'ব লাগে গ্ৰথো হৈছে চব হৈছে সেইকাৰণে মই এতিয়া এনকাৰেজ কৰিছো নেমুৰ মাজত যাতে কাজু হওক কাৰণ এইটো কাজুটো আকৌ আনাডাৰ 45 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে মোৰ চিন্তা কৰিব লগা নাই সেইকাৰণে গোটেই ৰাইজক কৈছো যে এইটো কাজু খেতিও কৰিব লাগে প্লাছ লেমন যাৰ ডাঙৰ গাৰ্ডেন আছে তাৰ ভিতৰত ধুনীয়াকে মানে এপিকালচাৰ যিটো বি কিপিংটো বৰ সুন্দৰ হয় সেইকাৰণে বি কিপিঙো হওক এইবোৰ মানে মই এটা জাষ্ট পইণ্ট আউট কৰি গৈছো আৰু বহুত ক'ব লগা আছিল নেক্সট কেতিয়াবা মই টাইম পালে কম নাই আমি নিশ্চয় আপোনাক এজ এ প্ৰেক্টিচনাৰ মানে আমি মাতিমেই এদিন আপোনাক ক'বৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ মাতষাৰ শুনিম বুলি ভাবিলো চ' আকৌ মই কৈছো সুদেশনা থেংক ইউ সত্যেন্দা মই মৰাণ ডাঙৰীয়া কথা এটা সুধিবও খুজিছিলো আৰু এটা কথা ক'বও বিচাৰিছিলো লগতে সুধিব খুজিছিলো মানে তেখেতৰ লগত মোৰ এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছিলে বাৰু ডিব্ৰুগড়ত আপোনাক লগ পাইছিলো নেকি মেডাম হয় আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলো মইতো পুট এ লেটাৰ যাতে আমি আছাম লেমনৰ ফ্লেভাৰ এটা ডেভেলপ কৰিব পাৰো চ' ডেট আমাৰ ভেলু এডিড প্ৰডাক্টবিলাকত আমি সেই ফ্লেভাৰটো ইউজ কৰিব পাৰো কাৰণ আছাম লেমনৰ ইউনিক ফ্লেভাৰটো এতিয়ালৈকে মাৰ্কেটত এভেইলেবল হোৱা নাই আৰু প্ৰডাকশ্যন হৈছে বুলিও মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই মানে তেনেকে মেডাম আপুনি কোৱাৰ পিছত মই বহুত ট্ৰাই কৰিলো ইভেন মই এইকাৰণে কাহিগুচিত কাম কৰি আছো কিছুমান আমাৰ ডক্টৰ শৰৎ শইকীয়া ছাৰ আছে আৰু কেইজনমান আমি কেইবাজনো তাত কাম কৰিছো IITৰ লগতো অলপমান টাই আপ হৈছিলে এই কিছুমান মানে অলপ টাইম বিয়িং কাৰণ আমি মানে একচুৱেলি কি হৈছে বিয়িং এজ এ কাল্টিভেটৰ বা বিয়িং এজ এ ফাৰ্মাৰ আমি মানে ফাইনেন্সিয়েলি ইমান ষ্ট্ৰং নহয় এতিয়া বহুত কথা জানিও কিছুমান ভেলু এডিশ্যন দিব পৰা নাই কথা বহুত জানো কিন্তু কৰিব পৰা নাই ক'ত ৰৈ গৈছো নিজকো সদায় বাৰে সুধিছো কিন্তু এদিন নহয় এদিন সাকসেস হ'ম নাই মানে ভেলু এডিশ্যনৰ কাৰণে ভাবিলে মানে আমাক লেমনৰ ফ্লেভাৰটো এটা আত্মষ্টৰকাৰী বস্তু হ'ব মানে সেইটো কাৰণে সেইটোৰ ওপৰত অকণমান যদি মানে কোনোবাই যদি অলপ হেৰিটো ইনিচিয়েটিভটো লয় তেতিয়াহ'লে সেইটো অকণমান পাৰ্চিউ কৰিব পৰা যাব আৰু ছেকেণ্ডলি আপুনি হেৰিয়াৰ কথা ক'লে কাজু বাদামৰ গছৰ কথা ক'লে কাজু বাদামৰ গছজোপা এজোপা বহুত বেছি মানে এভাৰগ্ৰীণ ট্ৰি নিচিনা আৰু বহুত শ্বেডি হয় বহুত শ্বেড থাকে বহুত ছাঁ থাকে কাজু বাদামৰ
তো কাজু বাদামৰ লগত আছাম লেমনৰ যদিহে আপুনি ইণ্টাৰক্ৰপিঙৰ কথা ভাবিছে, তো ইডাৰ আমি কাজু বাদামখিনি বহুত বেছি স্পেচত লগাই ল'ব লাগিব, নাইবা অনলি থ্ৰু দ্য মানে ইন দ্য কি কয় মানে বাউণ্ডেৰী এৰিয়াজ অফ ইয়ৰ আছাম লেমন গাৰ্ডেন অনলি ইট উইল বি ৰিকমেণ্ডেড, কাৰণ আছাম লেমন নিডছ ছানলাইট। তাক মানে আপুনি শ্বেডত গ্ৰ' কৰিলে তাত পেষ্ট পপুলেশ্যন আৰু প্ৰডাকশ্যন কম হোৱা, ফ্লাৱাৰিং কম হোৱাৰ কিছুমান ইছ্যুজ আহিব। তো সেইটো কাৰণে ইমান ডাঙৰ গছ এজোপা আছাম লেমনত এজ এ ইণ্টাৰক্ৰপ ইট ইজ নট একচুৱেলি ৰিকমেণ্ডেড। চ' আপুনি যদি ট্ৰাই কৰে আপোনালোকে বাউণ্ডেৰীবিলাকত কৰাটোৱে চাগে অকণমান সুবিধাজনক হ'ব। মই বাউণ্ডেৰী এণ্ড বহুত ডিষ্টেঞ্চ ভাবিছো, মিনিমাম 30 মিটাৰ ভাবিছো একচুৱেলি। হয় হয় মানে মই যিমানবোৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছো 30 মিটাৰ কৰিছো, কিন্তু হয়তো আৰু বঢ়াব লগাও হ'ব পাৰে। তাৰমানে একচুৱেলি কি হৈছে, আমাৰ এৰিয়াটোত মাটি বহুত বেছি আছে কিন্তু ইউটিলাইজেশ্যনটো বহুত কম আছে। হয় হয় মানে আচল প্ৰব্লেম সেইটো এটা। এতিয়া মই সেইকাৰণে আৰু বেছিভাগ মই যদিও মিলেটৰ কাৰণে বহুত প্ৰেছাৰ দিছো মানুহবোৰক, বা নিজেও বহুত মিলেট খেতি কৰিছো, কিন্তু মই মিলেট যিহেতু এইবোৰ মানে কি যিবোৰ ছাষ্টেইন আছে, ধৰক হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপক মই খালি বেছি প্ৰাধান্য দিছো। এইটো কাৰণে হয় প্ৰাধান্য দিছো যাতে গছ এজোপা ৰুলে গ্ৰীনেৰীটো বেছি দিন থাকক, প্লাছ কম কষ্টত যাতে লংজিভিটিটো বহুত বেছি থাকক। এতিয়া যেনেকে নেমুটো আজি বহুত দীঘল এটা মানে তাৰ লাইফ চাইকেল, এইটো কাজুটো হ'ব পাৰে, এপিকালচাৰটো হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ মানে হয় থাকি যায় আমাৰ দীঘলীয়াকৈ। নাই নাই, এইটো বৰ ধুনীয়া কথা ক'লে আপুনি। আপোনাৰ পৰা এইটো শুনিবলৈ মই আমি বাচি আছিলো, আৰু এটা ফুল ছেশ্যনে আপোনাক মানে লৈ পেলাই আমি কৰিম। আৰু আমি এতিয়া আমিও কিছুমান অলপ ফাৰ্মাৰ ছাৰ্ভে আৰম্ভ কৰিছো, যিহেতু আপোনাৰ সহায় সাৰথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইটোত মানে আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ কৃষকসকলৰ কিছুমান ডাটাবেছ আমি কালেক্ট কৰিছো, কি কৰি আছে, কি কৰিব লাগে, কি ধৰণৰ বস্তু তাত ক'ত ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগে, সেইটো এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, যিটো ডাটা আমি আমাৰ লেভেলত আমি অলপ চেষ্টা কৰিছো, য'ত আপোনাৰ সহায় সাৰথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নিশ্চয় নিশ্চয়, সদায় ফিল্ডত কাম কৰিবলৈ সদায় আছো। একদম একদম। আৰু মই ভাবো কি সুদেশত মানে মই বহুত এই কথাটো একদম মিছ আউট কৰিছো, কাৰণ কি জানে, সেই লেমন ফ্লেভাৰ যিটো কথা, এইটো সুদেশ মানে মই প্ৰায় পাতি থাকো। এই বস্তুটো যদি আমাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ সেই ফুড প্ৰচেছিং বা আমাৰ যিটো মানে আমি এইটোক মানে আমাৰ কি হ'ব, নেমুৰ পৰা পইচা অহা কাৰবাৰটো আৰু বাঢ়িব তাৰমানে। হয় হয়। আৰু আমাৰ যিমানেই নেমু গছ, আৰু নেমুটো আমাৰ কাৰণে কি হয়, এইটো আমাৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ বাৰীত নেমু এজোপা থাকেই তাৰমানে। আপোনাৰ যদি মানুহক আমাৰ ঘৰত কেইটামান বস্তু আমাৰ প্ৰত্যেক অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত থাকেই তাৰমানে। আপুনি হয় বাৰীৰ চুকত এজোপা বাঁহ পাব, আপুনি নেমু এজোপা পাব, আপুনি ৰবাব টেঙা এজোপা পাব, আপুনি আৰু এটা কথা আমি নেপাতিলোৱেই, কঁঠাল, সেইটো এদিন আমি বেলেগ ছেশ্যন এটা আমি পিছত আকৌ কৰিম তাৰমানে, যিহেতু সময়টো বহুত কমি গৈছে। গতিকে আমি হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপটো আচলতে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি স্কোপ কি জানে, আমাৰ আটাইতকৈ এই বস্তুটোৱে আমাক কি কৰিব, ইউথ এংগেজমেণ্টটো কৰাব আৰু আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম এনহেঞ্চমেণ্টটো কৰাব পাৰিব। চ' হৰ্টিকালচাৰ আমাৰ কাৰণে বহুত মানে যিহেতু আপোনাৰ হাই ভেলু আমাক দিয়ে, বা ইয়াতে এক্সপৰ্টৰ ভেলু আছে, বা নহ'লে নিজৰ এই 140 কোটি মানুহৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে আমাৰ বহুত ডাঙৰ বজাৰ আছে, আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ আছে, আমাৰ মানে ইয়াতে অল্টিটিউড আছে, আৰু আমাৰ গতিকে সেই ফিজিঅ' এইটো আছে। গতিকে গোটেইখিনি বস্তুখিনি মিলাই পেলাই মই ভাবো কি হৰ্টিকালচাৰ কেন বি এ বিগ স্কোপ ফৰ bring the high value and the pocket money to the farmers, and it can enhance the income of the farmers, so doubling the honorable prime minister is doubling the income. So মই ভাবো কি অসমত বা এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ এই স্কোপটো আছে। উইথ ডেট নোট মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই পেলাই মই ভাবো আজিলৈ আমি সামৰিছো। শুভৰাত্ৰি, গুড নাইট, থেংক ইউ। Thank you.